I think till this one we have completed yesterday. Okay, once again, good morning, students. Today we will continue. Like yesterday, we studied about what do you mean by cloud computing and a brief introduction regarding cloud computing. So now we'll move to the next thing in the cloud computing. So, this is a cloud as an IT strategy. What do you mean by this one? So, actually, yesterday we had a long discussion regarding for what purpose we go for cloud. Okay, so I mean, what do you mean by cloud? Cloud, anything you can get as a service. Okay, so suppose almost compared to the large companies, medium scale as well as small scale industries nowadays moving towards the cloud. The main reason is in general, if you want to develop a particular company at the initial stage or throughout the development period, they need to spend a large amount, okay, a large amount, almost 80 percentage of the investment goes to developing they need to build they need to have the infrastructure like a building, and then they need to purchase a lot of equipments and the relevant software, okay, etc., etc. So you all know, and then they have a R&D division also. So once they want to have a particular company and they want to develop further, they used to have a research division. This is the general principle we need to have. So parallelly a research is going on, how to improve, how to develop. So in general they need to put enormous amount of money towards that research division. Okay, and then the relevant software they need to get it all. But once cloud become an emerging technology, most of the small scale as well as large, medium scale industries, they are moving towards cloud, mainly because they can, instead of they will go for a 80-20 split up principle. Actually, in today's economic environment, as enterprises try to balance out and optimize their IT budgets, but the cloud computing can be an effective strategy to reduce the IT operations and management cost and free up critical resources and budget for innovative projects. The thing is, instead of doing all other purchasing, investment, etc., any kind of infrastructure or software we will get as a service, then we can spend large amount for we can use large amount for the research purpose. Typically, enterprises have a 80-20 split between regular ongoing operations cost, which include hardware, software licensing, development, data center maintenance, etc., versus new investment for solving critical business needs, which is critical for business to survive in these challenging times. Okay, so for any company, it may be a small or medium or large scale, we need to have a research division. That is very important. If we invest a large amount of money towards that research, then we can found a new way of developing the industries. Okay, it may be any kind of industry. So the thing is, in general, this is the strategy we need to have. But if we want to invest a large amount of money towards the building, like all other hardware parts, software parts, licensing parts, etc., etc., then it's very difficult to invest for the research division. Actually, we need to have large amount for the research division, because this will help the improvement purpose, but in general it is not possible. Okay, but once cloud become an emerging technology, we can invest more amount towards the research, instead of investing towards the software licensing cost, development, updations, etc., etc., because everything, this particular part we can get as a service. Once whatever need we have, only for that amount only we are going to pay. So we can invest large amount of money towards this research division. So this is the IT strategy nowadays
which help a lot for the research development or research investment, we can say, another way we can say. So that is, enterprises have a 80-20 split up. Okay, 80% towards they can go for a new way of testing or research purpose, and 20 will do for the regular things. So cloud computing can have a significant impact in this by reducing the footprint of IT operations by taking out the upfront capital investment needed for hardware and software licensing. So we can straightly go for a large amount of investment towards the research division. And it enables, this is mainly because it enables use what you need and pay for what you use cost model. So we can say pay per use model, simply we can say. So that's why they are telling use what you need. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், and pay accordingly whatever you are using. Okay, so this will enable business to invest on innovative solutions that will help them address key customer challenges instead of worrying about operation details. So they don't worry about the operation details. Okay, this is the IT. I mean, yesterday we studied about the basic introduction regarding cloud. So by this time, now you understand what do you mean by 80-20 split up. Okay, because anything you can get as a service. So any company, it may be a small, large, or medium, so they can invest towards the innovative technology. So that is the 80-20 split up principle. Now we'll move to the this is again introduction, again comes in the first unit itself, that is classification of cloud. So now you understand, no, till now, what do you mean by cloud, what do you mean by 80-20 principle? Is it clear for all? Yes, ma'am. Okay, now we'll move to the classification. So, cloud model promotes availability and is composed of three important parameters. One is its own essential characteristics, three service model, and four deployment model. So, this is again a important question. So, mostly we have to. Part of the question, or in a big question, write about all the three. Classification of cloud and all. So this is again a very important question. Now we'll move to this one. So first we'll see the essential characteristics. It means what? So we need to know what is the basic characteristics. Then we'll move to the essential characteristics. So coming to the basic characteristics, you all know that day itself you also told about the scalability. So because of a pool of resources available, we can say the first characteristic is a massive scale. It means scalability. And then homogeneity, adhe madri virtualization, we will discuss what you mean by virtualization, because this is a very important topic. You need to know when you study about the cloud computing. I think it will come in the second unit. So that time we will see in detail. Okay, so these are all some of the basic characteristics: low cost software, resilient computing, geographic distribution, service orientation, advanced security. These are all some of the common characteristics of cloud. And moving to the essential characteristics, these five are the very important essential characteristics. First one is the on-demand self-service. This is very very important. Please differentiate the common characteristics as well as essential characteristics. Okay, so we have five essential characteristics. The first one is the on-demand self-service. Okay, whenever we need, we can get as a service, and it looks like it is available in our own desktop, and we can use for our purpose. Okay, and then broad network access. Okay, so from anywhere, nook and corner of the world, you can access these facilities, as well as resource pooling. You already know cloud has an enormous pool of resources. And then rapid elasticity. Okay, so that is also possible. And then what is the basic difference between scalability and elasticity? Yes.
Yes, இது ஒரு basic question பா. Okay, just to make a note of it, you need to understand the basic difference between scalability and elasticity. So, at the end of the hour, let me explain. Okay, இடையில ஒரு break கொடுப்பேன்ல, I'll just go through the net and let me explain. பேர் வச்சே you can explain. Elasticity, scalability or scaling, and then what do you mean by elasticity? Flexible, ma'am. Yeah, flexible, அதே எப்படி சொல்லலாம்? Load management like that, ma'am. Many customers or When users you try management. to expand at the flexibility is there is scalability is there at the same time. If you want to இழுத்துட்டு சுருக்குறீங்க இல்லையா, so if you want to reduce the requirement, that is also possible. நான் வந்து இப்போ like I need like 10 systems. Okay, நான் வாங்கிடுறேன். இப்போ நான் ஒன்றா பண்ணுறேன்னு என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் ஐ பர்ச்சேஸ்ட் 10 சிஸ்டம், 10 லேப்டாப்ஸ், வாட் எவர் இட் மே பி, தென் ஐ வாண்ட் ஆல் தோஸ் 10 systems only for a month or for one semester, and then next semester no need of all these 10 and I need only 3. Then is it possible to reduce it? That time it is not possible. But here, whenever you need, for the first semester you need 6, I mean the licenses you need is 10, that is possible. And in the after 3 months you want only 3 license, that is also possible. That is, you can expand at the same time you can shrink the content. Okay, எலாஸ்டிசிட்டின்னா என்ன? ஜென்ரலாக அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, நீங்கள் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இப்போ இழுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்களோ வரும் இல்லையா, அதை விட்டுட்டிங்கன்னா நார்மலாக சுருங்கிடும், நார்மல் இதுக்கு வந்துடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். அதான் எலாஸ்டிசிட்டி மீன்ஸ் ரேப்பிட் எலாஸ்டிசிட்டி. Here they mean like you can extend any number of requirements, at the same time you can shrink any number of requirements. Okay, so and then these are the 5 important characteristics. நம்ம இது பின்னாடியும் டீட்டெயிலாக படிப்போம், ஒன்றும் எங்கெங்க எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்னு. So this is on a simple diagram. So SAD, pool of configurable computing resources, so we can share from anywhere in the world, and then on demand whenever you need, that time you can raise your request. Similarly, broad network access, anywhere in the world you can access it, and then provisioned by the service provider. So whenever you need, you can get a particular service. If you are using a public cloud, then you can get that particular service from the service provider. And then multi-tenancy. Okay, what do you mean by multi-tenancy? This is another one important 2-mark question. இடையில இடையில இது 2 மார்க் பிட்னா சொன்னால் ஷார்ட் நோட் மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எஸ் ஆர் நோ? Yes, ma'am. Okay, so now we'll see what do you mean by on-demand self-service. A consumer can unilaterally provision computing capabilities such as server time and network storage as needed automatically without requiring human interaction with each service provider. Okay, so on-demand self-service means without human intervention, whatever service you needed, or this particular day or this particular time, whatever the agreement you accept, and then it is provided automatically as needed automatically without requiring human interaction with each service provider. So that is the on-demand self-service. And then broad network access capabilities are available over the network and accessed through standard mechanisms that promote use by heterogeneous thin and thick client platforms like a mobile phone, laptops, or and any PDAs. Okay, from using any of this device you can have the connectivity. And then pool of resources, அதுதான் இங்கே ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பாங்க. Providers computing resources are pooled to serve multiple consumers using a multi-tenant model with different physical and virtual resources dynamically assigned and reassigned according to consumers' demand. Okay, so this is third important characteristics. Rapid elasticity. Capabilities can be rapidly and elastically provisioned. In some cases, automatically to quick scale out
and rapidly released to quickly scale in. Okay, scale out as well as scale in. If you want to expand or if you want to shrink, that is possible. That is called the rapid elasticity, scale out and scale in concept. To the consumer, the capabilities available for provisioning often appear to be unlimited and can be purchased in any quantity at any time. So, that is because of this elasticity capability available in the cloud, you can either want to expand or you want to reduce at any time is possible. So, and then measured service, that is also no, because the model itself, we can cloud computing means simply we can say pay per use model. So measured service is the same. Cloud system automatically control and optimize the resource use by leveraging a metering capability at some level of abstraction appropriate to the type of service. Example, storage, processing, bandwidth, and active user accounts. Resource usage can be monitored, controlled, and reported, providing transparency for both the provider and consumer of the utilized service. So, got the all the clearly. Hope you all understood the concept. 5 essential characteristics. Or you want to Yes, repeat? ma'am. This is a very important thing. Okay. Yeah, even interview நான் recently நிறைய இன்டர்வியூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிளவுடு ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறாங்க, அதனுடைய எசென்சியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே, பட் இதெல்லாம் லைக் இதெல்லாம் வந்து நான் படிச்சே மறந்துட்டேன் அந்த மாதிரி கிடையாதுப்பா. இது வந்து ஒரு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி, நம்ம வந்து டே டு டே இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அதனுடைய பேசிக் ரொம்ப, அதாவது எப்பயுமே எந்த ஒரு சப்ஜெக்டையுமே என்னன்னா நான் படித்தது லாங் பேக்காக இருக்கலாம், என்னால் இன்டெப்த்தாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். நான் அன்லஸ் அதர்வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னா இட்ஸ் நான் கஷ்டம்தான், நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் என்றைக்குமே ஒவ்வொரு கோர்ஸ், அது கோர்சஸோடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம மறக்கக்கூடாது. ஓகேவா? அதெல்லாம் ஒரு கிளவுடுனா பேசிக்காக எனக்கு இதெல்லாம் புரியணும். யாராவது கிளவுடை பற்றி சொல்லுங்கன்னாங்கன்னா, கிளவுடுனா இதான், அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் மாடல் இருக்குது, அது இன்டெப்தா, அது அந்த இதில் எல்லாம் என்ன கம்பெனி இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஞாபகம் இல்லைன்னா கூட பேசிக்காக ஓவரால் ஒரு வியூ சொல்ல தெரியணும். ஓகேவா? ஓகே, நவ் திஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதாவது அங்கே ஒரே ஒரு ஸ்லைடில் பார்த்தது தான் என்னன்னு சொல்கிறோம். ஸோ பட் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பிக் ஷார்ட் கொஸ்டினாக கூட கேட்போம், அதனால ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் எலாபரேட்லி. அதனால பார்த்துக்கோங்க. இந்த நோ நீட் டு நோ இல்லையா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஸ்டர்டே இட் செல்ஃப் வி டிஸ்கஸ்ட் லைக் users don't worry about the background technologies. என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், they no need to worry about the concept behind the thing. Okay, so அதை தான் சொல்கிறாங்க, the no need to know in terms of the underlying details of the infrastructure, applications, interfaces with the infrastructure via the APIs. Okay, so whatever application or infrastructure, you send a request and then you automatically get it in your own system. You can use everything is available in your system itself. Okay, so you don't bother about what is happening at the back end. That simply we can say no need to know. Okay, and then the second one is the flexibility and elasticity allows the system to scale up and down and at will, utilizing the resources of all kinds, CPU, storage, server capacity, load balancing, and databases. So we have a plus flexibility and elasticity. And then pay as much as used and needed type of utility computing, and the always on, anywhere and any place type of network based computing. So இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொன்னோம், pay per use model, that is pay as much as used and needed. And another one thing is anytime, anywhere, anywhere in the world. The another one important thing is always on, that is anytime you can get as a service. So that type of network based computing. And then cloud are transparent to users and applications, and they can be built in multiple ways. Branded products, proprietary open source hardware or software, or just of the self PCs. So this is a very transparent system both for the providers as well as for the users. In general, they are built on clusters of PC servers and off the self component plus open source software combined with in-house applications and our system software. How it is built is multiple
service like a cluster of PC servers and off-the-shelf components plus open source software combined with the in-house applications and the system software. So these are the basic characteristics. Okay, and then second one is actually here we studied about the classification of cloud. The first one is the 5 essential characteristics. Let me know what are the 5 essential characteristics. Anyone? On demand, Hmm. broad network access, resource pooling, என்னம்மா? rapid elasticity, Broad network access. resource pooling. On demand மட்டும் சொல்லக்கூடாது. On demand self Okay, ma'am. ஏன்னா Okay, ma'am. ஓகே ஆன் டிமாண்ட் இஸ் கரெக்ட் பட் ஃபுல்லாக வந்து ஆன் டிமாண்டும் இருக்கு செல்ஃப் சர்வீஸும் கிடைக்குது. ஒன்ஸ் அதை வந்து ஆன் டிமாண்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் யுவர் ஓன் சிஸ்டம் மாதிரி. அதாவது சிம்பிளாக ஒரு கான்செப்ட் சொல்லணும்னா நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒரு வீட்டை நான் வாங்குறேன். ஓகே, வாங்குறதுக்காக நான் காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். பட் இப்போ ஒரு சென்னையில் நான் வந்துட்டு ஒரு 6 monthsக்கு ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு யோசிச்சு பார்த்தோன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையில்லை. அப்படிங்கும்போது நான் அந்த 6 மாதத்துக்கு நான் ரெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், ஒரு ஹவுஸை நான் ரெண்ட் பண்ணுவேன், காஸ்ட் வைஸ் குறைவாக இருக்கும். 6 மாதத்துக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா 6 மாதத்துக்கு தான் நான் வாடகையை கொடுக்க போகிறேன். அதே மாதிரி அந்த வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே உள்ள திங்ஸ்லாம் என்னது தான் இல்லையா, இட்ஸ் லைக் மை ஓன் ஹவுஸ். இப்போ நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா எனது ஓன் ஹவுஸாக தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. வேறெவர் ஐ எம் ஸ்டேயிங் ஐ சே திஸ் இஸ் மை ஹவுஸ். கரெக்டா? அப்போ அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான். நீங்கள் ரெண்ட் கொடுத்து பே பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது வரையும் இது உங்களோட ஓன். லைக் நீங்கள் என்ன வேணாலும் உங்களுக்குள்ள பண்ணிக்கலாம், லைக் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஆனால் அதுலேயே சில ஆணி அடிக்கக்கூடாது அதை அடிக்கக்கூடாதுன்னு அது மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கும் யூஸருக்கும் சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். லைக் நீங்கள் இதை வந்து உங்கள் ஓன் சாஃப்ட்வேர் தான், ஸோ அப்போ நீங்கள் காப்பிரைட் பண்ணிக்கக்கூடாது, காப்பி பண்ணிக்கக்கூடாது, அதில் இதுலையாவது இது மூலம் எடுத்துக்கக்கூடாது, எடுத்துட்டா இது மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்டு, நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிருவோம், அந்த மாதிரி லைக் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் தேர். சின்னதாக ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுத்து அது எப்படி உங்கள் ஹவுஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே கான்செப்ட் தான். அதில் சில ஆணி அடிக்கக்கூடாது, சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க நான்வெஜ் சமைக்கக்கூடாது, அப்படி சம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க இல்லையா, இல்லை டாகை வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்கக்கூடாது, சம்திங் லைக் தட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சம் கண்டிஷன்ஸும் இதில் இருக்கும். அந்த அவ்வளோதான் அதனுடைய அனலாஜி. ஓகே, சொல்லுங்க. ஆன் டிமாண்ட் செல்ஃப் சர்வீஸ், ரேபிட் எலாஸ்டிக், demand self service, broad network access, rapid elasticity, resource pooling, measured service. வெரி குட், வெரி குட். அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ எனி ஒன் ஜஸ்ட் பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் 2-3 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நிறைய இருக்கு அதுக்கு, அட்லீஸ்ட் 1 or 2. Flexibility, elasticity. Flexibility and elasticity. For demand use. No need to know the infrastructure behind it. அப்படின்னா என்னன்னா லைக் யூசருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், அக்சஸ், அதாவது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும், அவ்வளவுதான். நான் இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சாதான் யூஸ் பண்ண முடியும்னா லைக் வி கேன் நாட் சே இட்ஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஒண்ணுமே இல்லைப்பா. இப்போ நம்ம விண்டோஸ்ல இருந்து லினக்ஸ்க்கு எல்லாரையும் மாத்துறதுக்கு இட்ஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி. இப்போ எங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு, நீங்க மாறுங்க, மூவ் பண்ணுங்க, ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுங்கன்னு. பட் எல்லாருமே கம்ஃபர்டபுளாக ஏன் ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே வளர்ந்துட்டாங்க, பழகிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு மேக் தம் டு ஸ்விட்ச் ஓவர் ஃப்ரம் விண்டோஸ் டு லினக்ஸ். அப்போ என்னென்னா சம்திங் அங்கேயே டீச் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸி ஆகிடும். பட் கொஞ்சம் அந்த யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லைன்ற மாதிரி. ஸோ பட் க்ளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் வேணால் கிடைக்கும், உங்களுக்கே அது லோட் ஆகிடும். அப்படிங்கும்போது யூ நோ நீட் டு பாதர் அபவுட் த பேக்ரவுண்ட் திங்ஸ். ஓகே, உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டை சொல்லிட்டிங்கன்னா போதும், யூ கேன் கெட் த ரிலேட்டட் சர்வீஸ். ஸோ அது ஓகே. அதே மாதிரி மெயினாக ஒன்று என்ன சொல்லணும்னா, எப்பயும் மறக்காமல் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா வர்ச்சுவலைசேஷன். ஓகேவா? பாருங்கள், மேசிவ் ஸ்கேல், ரிசைலண்ட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுவும் தெரியும், உங்களுக்கு எனாமஸ் பூல் இருக்கிறதுனால எதுனாலுமே பாசிபிள். அதே ஜியோகிராஃபிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், என்ன சர்வீஸ் வேணுமோ, பிகாஸ் திஸ் இஸ் எ டாஸ்க் சென்ட்ரிக், யூசர் சென்ட்ரிக், அதெல்லாம் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான். ஓகே. Okay, now we'll move to the next thing. Is it clear now? Characteristics எல்லாருக்கும் பேசிக்கா ஒரு ஐடியா வருதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Raja Mohammed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Mama.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we'll move to the service model. So I think already you all said about the service model. நிறைய சர்வீஸ் அதாவது சிப்ளி we can say excess a service அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். But whatever it may be, we can whenever they say what are the different services provided by the cloud, we can generally classify into three types. Okay, that is software as a service, infrastructure as a service, as well as platform as a service. These are the three important services, and then we can extend to anything like desktop as a service, storage as a service, அதனால சிம்பிளா எப்படி சொல்லிடுவாங்கன்னா X as a service. Okay, anything you can get as a service. Okay, but the basic three service models in கேட்டானா you have to write about these three only. Okay, these are the like IaaS, SaaS and PaaS are the basic models. Okay, so this infrastructure as a service, the capability provided to the customer is to provision processing, storage, networks and other fundamental computing resources where the consumer is able to deploy and run arbitrary software which can include operating systems and applications. Okay, what do you mean by infrastructure as a service? The capability provided to the consumer is like what, suppose they need some processing speed, okay, as well as storage as a service or some network or some other fundamental computing resources like I need CPU capacity எனக்கு இப்படி இருக்கணும் whatever it may be. Okay, so these are the thing where the consumer is able to deploy and run arbitrary software which include the operating system and applications. So the consumer doesn't manage or control the underlying cloud infrastructure but has the control over operating system, storage, deployed applications and possibly limited control of select networking component. Okay, so the consumer doesn't manage or control the underlying cloud infrastructure because the basic characteristics of cloud itself, we know we don't bother about the underlying concept. Like, okay, so that's why even though we get infrastructure as a service, the consumer doesn't manage, they are not managing or they are not controlling the underlying cloud infrastructure, but they has the control over whatever operating system they deploy or whatever storage as a service they will get and then deployed some kind of applications. Okay, and possibility limited control of select networking components. Example, we can have our own firewalls also, we can have it. Okay, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா for our LMS we are hosting the content, whatever content we are loading in AWS. Okay, so நம்ம every month we are paying for that and we get us a service, and then but we have our own firewall. So அப்படியே கூட நான் even though I get a storage space at என்ன சொல்றது AWS, Amazon கூட நம்ம சர்வீஸ் கொலாபரேஷன் வச்சிருந்தா கூட ஈவன் தே ஹாவ் தேர் ஓன் ஃபயர்வால் செட்டிங் எல்லாமே இருக்கும், தே ஹாவ் தேர் ஓன் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ். பட் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம கேம்பஸ்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி இட் மஸ்ட் பாஸ் த்ரோ த யூனிவர்சிட்டி ஃபயர்வால். ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் பாசிபிலி limited control of select networking components. Example, host firewall also. Got it? What do you mean by infrastructure as a service? Na enna puriyudha? So you can get anything, infrastructure, whatever infrastructure needed for your for your applications to run. Okay, so இதில் இன்னும் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, சப்போஸ் நான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஐ வில் கோ ஃபார் அமேசான் போகிறேன். ஓகே, யூ ஆல் நோ அபவுட் வெரி வெல் அபவுட் அமேசான் கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அவங்க இருக்காங்க, கூகுள், IBM. Okay, we have many. Okay, even Microsoft Azure we have. So we have many service provider. Later we will see what are the different service providers available. Okay, so famous service provider. I like to have infrastructure from Amazon. Okay, and then I need some platform, okay, to run all my applications. So for that platform as a service I can go for IBM, and then for deploying a particular installing a particular software I may get that particular software from Salesforce. Okay, the thing is
even though we can get that compatibility is also available in the cloud. That's a very, very important thing. You can get one service from one service provider. But generally பார்த்தீங்கன்னா earlier வந்து என்னன்னா the compatibility issues வரும். Like if you get something and then you go for இந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இதை போடலாம், இது சப்போர்ட் பண்ணாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு அந்த இஷ்யூவே கிடையாது. யூ கேன் கெட் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் எ சர்வீஸ் ஃப்ரம் ஒன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், infrastructure as a service from another service provider, and then எதுல யார் ஃபேமஸோ அந்த மாதிரி you can get it. Okay, that will work. Or otherwise, if you want to go for all the things from one particular service provider, that is also possible. Or you want to get, you have everything, you want to get only a particular software, that is also possible. So that is that kind of flexibility is available in the cloud environment. So as well as you can, interoperability between different service model is also possible. So cloud infrastructure, you can get any kind of infrastructure and you don't bother about the overall control, okay, behind this one. But the thing is, you have a limited control, or you have a control over whatever operating systems you are having, storage, deployed applications, and possibility limited control of select networking components. Got this point? Infrastructure as a service என்னன்னு புரியுதா? Yes, ma'am. எல்லாருக்கும் புரியுதாமா? Yes, ma'am. ஒரே நிமிஷம், ஒன்று பார்த்துடலாம், அதுக்கப்புறம் அடுத்ததுக்கு போகலாம். IaaS is the delivery of technology, okay, infrastructure as an on-demand scalable service, usually built based on usage. Usually multi-tenant virtualized environment can be coupled with managed services for OS and application support. Okay, ஸோ நான் இன்னொரு குட்டி வீடியோ கூட உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், லேட்டராக நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஐ திங்க் அது இந்த சிஸ்டமில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்கிட்ட. நான் இது என்னுடைய நான் அதிலிருந்து எடுத்து நான் உங்களுக்கு அதையும் ப்ளே பண்ணுறேன் அடுத்த செஷனில். ஸோ இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு அது புரியும், வாட் யூ மீன் பை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு. இப்போ புரியுது இல்லையா? என்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் வேணுமோ யூ கேன் கெட் அஸ் எ சர்வீஸ். பேக்ரவுண்டை பற்றி யூ டோன்ட் ஒரி அபவுட் இட், பட் யூ ஹாஸ் அ கண்ட்ரோல் வாட் எவர் thing you have. That is the infrastructure as a service. Okay, and then இந்த இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா infrastructure as a service IaaS என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான், லைக் ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸஸ், ரெண்ட் ப்ராசஸிங். ஓகே, அந்த அதில் தான் வந்து அந்த ப்ராசஸிங், அந்த மெத்தட் சர்வீஸ்ன்றோம் இல்லையா, ஸோ அந்த இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் எ சர்வீஸ். இந்த பாயிண்ட் புரியுதா? நான் மவுஸை மூவ் பண்ணுறது தெரியுதா? மவுஸ் மூவ்மெண்ட் தெரியுது இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் எ சர்வீஸ். இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன மாதிரினா ரெண்ட் ப்ராசஸிங், ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸஸ். So these are some kind of infrastructures we can get as a service. The best infrastructure service provider பார்த்தீங்கன்னா Amazon Web Services. ஓகே, மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டோரேஜ் அஸ் ஏ சர்வீஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா S2ன்னு வரும், ஸ்டோரேஜ் செக்யூஸ் இல்லை, செக் அண்ட் லெட் யூ நோ. ஓகே, அதுவுமே வரும். AWS இல்லாமல் லைக் இன்னொன்றுமே இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ்க்காக. ஸோ இது வந்து என்னென்னா அமேசான் வெப் சர்வீசஸ், தே ஆர் வெரி ஃபேமஸ் இன் ப்ரொவைடிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் எ சர்வீஸ். அதே மாதிரி ரேக் ஸ்பேஸ், ஓகே, ரேக் ஸ்பேஸ் ஹோஸ்டிங். ஸோ ஈவன் தோ வி ஹாவ் மல்டிபிள் ப்ரொவைடர்ஸ், ஈவன் தோ வி கேன் கெட் this kind of service from Google or any other things, but these are the well-known providers for infrastructure. Okay, ஸோ அதுவும் கேட்பாங்கப்பா 2 மார்க்கில், ஜஸ்ட் மேக் எ நோட் ஆஃப் இட். அதாவது பர்டிகுலராக இந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ்க்கெல்லாம் யார் பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டோன்னா யூ நீட் டு நோ டு ஹூம் விச் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வில் ப்ரொவைட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். எல்லாருமே கொடுப்பாங்க. த திங் இஸ் யார் அதில் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, and then we will go for next one, software as a service. Okay, is it clear? Infrastructure as a service. சுருதி குறைஞ்சு போச்சு, போர் அடிச்சிருச்சா?
No, ma'am. Okay. Now we'll move to software as a service. So the capability provided to the consumer is இங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா to use the provider's applications running on a cloud infrastructure. Now we have one kind of infrastructure. So over that we want to run some applications. Okay, infrastructure la you can have the control over the operating system இல்லையா? So இப்போ வந்து now we want to implement some kind of applications. So அப்போ வந்து running on a cloud infrastructures, the applications are accessible from various client devices through a thin client interface such as web browser or web-based email. I mean that is web-based email, and the consumer doesn't manage or control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating system, storage, or even individual application capabilities, with the possible exception of limited user-specific application configuration settings. புரியுதா? ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா அதுதான் நான் சொன்னேன், interoperability is possible over here. So I have AWS infrastructure as a service. I want to over this I want to implement some application. So I got an application from salesforce.com. Then we can install that particular application. At this particular time the consumer doesn't manage or control the underlying cloud infrastructure, including they don't bother about what type of infrastructure they have it. Okay, so including network, servers, operating system, storage, or even individual application capabilities, remaining other application capabilities. So they doesn't manage or control, but with whatever service they want to use, they have a corresponding control over it. So that is called software as a service. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ் யார் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா salesforce.com. ஆக்சுவலாக சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் சிஆர்எம் அந்த மாடியூலில் salesforce.comல போயிட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய சிஆர்எம் மாடியூல் பெஸ்ட் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். சிமிலர்லி லோட்டஸ் லைவ். ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். வி கேன் கெட் ஃப்ரம் எனி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், பட் இவங்களாம் அதில் பெஸ்ட்டுன்றது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் இட். And then this is the software as a service. One minute. Software is a software delivery methodology that provides licensed ஒரே நிமிஷம்ப்பா, ஒரு கால் வருது காலேஜில் இருந்து. ஓகேவா? 1 minute-மா. ஹலோ ஜெயா. ஜெயா சார். Okay, that is software as a service is a software delivery methodology that provides licensed multi-tenant access to software and its functions remotely as a web-based service. Okay, so again usually built based on usage, usually multi-tenant environment, highly scalable architecture. So இதில் வந்து மெயினாக என்னென்னா that provides licensed multi-tenant access to software and its function remotely as a web-based service. So you don't worry about anything. Like நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கிட்டீங்க, என்ன ஆகும்னா நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் யூ பேட் ஏ லாட், பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு அப்கிரேட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் யூ நீட் டு பே சம்திங், தென் ஒன்லி இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஆர் நம்ம வாங்குறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 2 yearsக்கு வந்து அவங்களே அப்கிரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, சம்திங் லைக் தட். சம் கண்டிஷன்ஸ் வி ஹாவ், பட் வென் வி கோ ஃபார் சாஃப்ட்வேர் as a service you don't bother about anything. You have your updated versions. So everything அவங்க வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கெட் as per your need and you pay as per the usage. That's it. Okay, so SaaS is a model of software deployment where an application is hosted as a service
provided to customers across the internet. So here application is hosted as a service. அவ்வளவுதான். So SAS alleviates the burden of software maintenance or support. So you don't bother about that. Is இங்க maintenance என்னன்னா அதனுடைய அப்கிரேடேஷன் பண்ணணுமா வேணாமா எக்ஸெட்ரா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா. ஸோ அந்த ரினியூவல் அந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் பண்ணலைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒரு 1 இயருக்கு தான் அந்த லைசன்ஸ்னால் அதுக்கப்புறம் அது எக்ஸ்பயர் ஆகிடும். யூ ஹாவ் டு ரெனியூவேட் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து அந்த மாதிரி எந்த பேர்டனும் உங்களுக்கு வராது. SAS alleviates, remove the burden of software maintenance or support, but users relinquish control over software versions and requirements. So terms that are used in this sphere include platform as அதனுடைய ரிலவெண்ட். ஸோ இவங்கெல்லாம் சம் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியோட எக்ஸாம்பிள். மெயினாக salesforce.com, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கூகுள், நெட்சூட், போஸ்டினி, ஃபேஸ்புக், இவங்க எல்லாமே வந்து சம் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் அஸ் எ சர்வீஸ் கம்பெனிஸ். ஸோ அதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து IAS அடிஷ்னலாக அவங்க GoGrid இங்க பாருங்க இது எல்லாமே ATT, TerraMark, NTT அந்த மாதிரி. Now we'll move to the what is the third one? Platform as a service. Hello. Hello. Yes, ஆடிபிளா தானே இருக்கேன். மியூட் தானே பேசுறேன். சரி, ஓகே. Cloud platform as a service. So the capability provided to the consumer is to deploy on the cloud infrastructure. Cloud infrastructure, consumer created or acquired applications created using programming languages and tools supported by the provider. So the consumer doesn't manage or control the underlying cloud infrastructures, including like network, server, operating system, storage, but has the control over the deployed applications and possibly applications hosting environment configuration. You try to understand like whatever service you are getting, so you don't bother about the existing infrastructures. You cannot control the other things. Okay, so you don't bother about the existing whatever infrastructure you have it. Whatever service you are getting, you can have the control, and you are using that particular software or particular infrastructure or a particular platform as your own, and you can have the control over it. That is the thing you try to understand. To deploy on the cloud infrastructure, that is consumer created or acquired applications created using programming languages and tools supported by the provider. So remaining they don't manage, no need to manage. And then for example, this is the platform as a service. So Google App Engine. Okay, so this is adhe madri Microsoft Azure. So these are the famous provider for a platform as a service. So deploy customer created applications using this one. So these are the basic 3 service models. இதுலயும் என்னென்ன other இது இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். So IaaS is the delivery of technology. IaaS பார்த்துட்டோம் இல்லையா? So now platform as a service. So PaaS provides all of the facilities required to support the complete life cycle of building and delivering web applications and services entirely from the internet. Typically, applications must be developed with a particular platform in mind, multi-tenant environments, highly scalable multi-tier architecture. So these are all the examples. Okay, the main வந்து அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்யூர். அதே மாதிரி ஈவன் இந்த இதுக்கு வந்து லைக் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ், ரேக் ஸ்பேஸ் ஆல்சோ they are providing platform as a service. Okay, even salesforce.com, Giant, etc. 3 Terra. So these are some of the examples of a platform as a service. Now we will move to the third thing is a model. Okay, we have 4 deployment models, 3 service models and 4 deployment models. What are the 4? Yes, what are the 4 deployment models? Private public hybrid model, ma'am. என்னமா?
Private model, public model. Public, hybrid, one more. Anyone? Private, public, hybrid. What is the another one? Yes. நேற்று சொன்னேனே நானே. What are the 4 deployment model? இப்போ சொல்லுங்க, what's the other one? Community cloud. Okay. So let me say what you mean by public cloud first. Okay. The cloud infrastructure is made available to the general public or a large industry group and is owned by an organization selling a cloud services. So public cloud is nothing but we can get as a service from the public service provider like Microsoft, Google, IBM. We have many service provider. Just now we studied about where we can get software as a service, which one will give a good software as a service, infrastructure as a service, as well as platform as a service. So like that, suppose we are getting all these things as a service from the service provider, then we can say it's a public cloud. Okay, so this is publicly available service provider. They will provide whatever services required by the consumer or the users. Okay, and then private cloud is our own cloud. For example, if you try to do your research in cloud environment, then you can build up your own private cloud. Okay, so அப்போ வந்து என்னன்னா அந்த environment how to set and you can run your own applications. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறீங்க, ஒரு ஸ்டோரேஜ் இதெல்லாம் கொடுத்து நம்மளே அந்த என்விரான்மெண்ட்டை we can create our own according to our need, only for our organization, like that. Okay, so that is called private cloud. For private cloud we have many options like Eucalyptus, OpenNebula. Okay, so these are some of the middleware available to build that private cloud. So and then the third one is a hybrid cloud. From the name itself you can say it's a combination of private as well as public. Okay, so here the thing is suppose for our project itself we can set up that particular environment and we want to use some particular applications, then we can get that particular application as a service from any one of the service provider. I already told we have a compatibility. Okay, whenever you can get anything as a service, you don't bother about whatever. Suppose you are getting software, then you don't bother about the what infrastructure you are using and what platform you are using and all. Okay, so that's